On par with the Eiffel Tower, Paris's metro system is a true monument. At over a century old, it is the beating heart of the French capital. With 220 kilometers of track, 302 stations and 14 lines, it is indispensable to life in the city and carries more than 5 million passengers a day. That's 2 billion people each year. Continuously modernized and always at the forefront of technology, it nevertheless retains the appearance of its early days. It owes this uniqueness to Parisians, who have held it dear since it was first created in 1900. Designed by visionary engineers such as Fulgence Bienvenüe, the father of the metro, and realized in an era where everything was possible, this megastructure has marked the capital with its imposing viaducts which crisscross the Seine. But how did they achieve such feats? Une des prouesses technologiques aussi, c'est le viaduc d'Austerlitz, avec cette portée exceptionnelle de 140 mètres en une seule fois. The network has always benefited from the most innovative technologies. From the first wooden tunnels to chambers submerged in the Seine by freezing the ground, the construction, which began at the end of the 19th century, disemboweled Paris and boosted its performance. As for the 400 trains, today they look nothing like the original wooden wagons. They are increasingly faster, more secure, automated and interconnected. The network has succeeded in its technological gamble and brought its historic lines into the modern age. La ligne 1, c'est la ligne qui a le plus de voyageurs, puisqu'elle peut avoir jusqu'à 750 000 voyageurs par jour. Today, the network continues to grow, but the building techniques have changed. The Paris Metro uses the most innovative methods to continue its growth. These include giant tunnel boring machines capable of digging more than 30 meters deep. D'ici quelques années, on aura un train qui circulera toutes les 85 secondes à l'heure de pointe le matin, avec des systèmes entièrement automatiques. Line extensions will take the metro beyond the limits of the capital and connect with the new 200-kilometre-long Grand Paris Express network. How will the metro approach the future and its new urban issues? After more than a century of existence, the Paris Metro has established its foothold in the 21st century. Discover the Paris Metro like you have never seen it before. We are in Saint-Ouen, on the site of the Line 14 extension, a titanic construction costing nearly €1.5 billion, situated in the heart of the city. Here, revolutionary techniques are used, making it almost invisible to the city's population. The project will add 6 kilometers and 4 stations to the existing line, linking the Saint-Lazare station and the Mairie de Saint-Ouen station. 25 meters below ground level, the tunnelling machine, Solène, is hard at work. It has covered 400 meters so far. Its aim is to create a new section towards Mairie de Saint-Ouen station. Donc nous sommes ici dans le puits d'émarrage du tunnelier qui va creuser le tunnel de prolongement de la ligne 14 à près de 30 mètres de profondeur. Les métros modernes sont classiquement creusés avec des tunneliers, ce qui implique des profondeurs supérieures à ce qu'on pouvait faire au début du XXe siècle où on creusait sous les boulevards. L'avantage, c'est effectivement que les nuisances vont être beaucoup plus faibles pour les riverains, les impacts en surface des travaux sont beaucoup plus faibles. Thanks to modern tunnelling machines such as this one in Saint-Ouen, developed by a French company, the construction goes a lot faster and the workers have given way to machines. Un tunnelier, c'est une machine qui va creuser un tunnel, mais pas seulement creuser le terrain, qui va aussi l'évacuer de manière mécanisée. Et derrière, on va poser la paroi du tunnel final. Donc c'est une grosse usine qui avance sous terre, un peu comme un ver de terre. The tunnel boring machine, at 100 meters long and 9 meters wide, is able to exert 7,000 tons of thrust against the wall it devours. Completely automated, the Solène can dig and construct the tunnel at the same time. At the front of the machine, the head, equipped with its numerous teeth, operates on the rock exactly like a drill bit. The cutting head eats away at the earth. The rubble is then routed outwards with the help of an Archimedes screw, a giant feeder screw. The debris, saturated with water, is carried outside of the site on a conveyor belt.
Stored in a reservoir, it is then taken away in lorries. At the same time that the earth is removed, the voussoirs which will form the tunnel walls are lowered into the starting well. They continuously supply the work of the boring machine. Dès qu'on a suffisamment creusé, on vient poser une tranche de tunnel. Une tranche de tunnel, c'est des pierres, un peu comme l'arche d'une cathédrale. Donc on vient former le tunnel. Dès qu'on a formé cette tranche de tunnel, eh ben on recommence à creuser. Following the advancement of the tunnelling machine, a mechanical arm places the voussoirs one by one in a precise order. Assembled together, they will form the structure of the tunnel. The Romans used stone voussoirs to construct their arches. Like a giant puzzle, these prefabricated concrete parts weighing 6.5 tons fit perfectly together to form watertight walls. On this extension of line 14, it will take 7 to form a tunnel ring. C'est dans cette zone-là que la machine avance, donc que la partie qui est à ma gauche de la machine, là, avec la tête de coupe, va prendre appui sur le tunnel qui a été posé. Par le biais de ces vérins, ils vont s'étendre suffisamment pour pouvoir venir poser un nouvel anneau de voussoir. No propulsion is required to move the machine forward. These hydraulic jacks allow the machine to lean against the voussoir that it installs and applies pressure which moves it forward. The tunnel boring machine at Saint-Ouen advances 200 meters a month towards its final target, situated more than 5 kilometers away. The speed must be adapted according to numerous parameters, including the type of earth and the diameter of the borehole, similar to a drill that you don't want to overpower for fear that it might jam. C'est une mèche, si vous commencez à creuser sans venir lubrifier la mèche quand vous creusez dans du métal, vous risquez d'abîmer votre mèche directement ou de la bloquer, ça serait le pire. Dans du béton, on voit ça, c'est-à-dire vous bloquez votre forêt, à ce moment-là, on est un peu, la machine c'est pareil. Elle peut être arrêtée à cause de, si on va trop vite. We are far from the days of the horse-drawn buses which filled the capital and the 1900 World Exposition which saw the birth of the Paris Metro. Today, it is made up of 220 kilometers of track, 14 metro lines, 303 stations and more than 400 trains which run 7 days a week. The metro also has an unbelievable history which goes back nearly a century and a half. À la fin du 19e siècle, le transport à Paris est dans une situation catastrophique. Il y a 2 compagnies, la Compagnie Générale des Omnibus et la Compagnie des Hirondelles. Les Hirondelles, ce sont des petits bateaux à vapeur sur la Seine qui transportent environ 40 millions de personnes par an. Et la Compagnie Générale des Omnibus, tirée par des chevaux, il y a 200 000 chevaux dans Paris, et qui fait environ 260 millions de transports par an. 260 million people. It's not enough, many more are needed because Paris very quickly absorbs its suburbs. In 1860, the capital's population reached over 1,500,000 people. Paris is completely gridlocked. It needs an underground railway. London already has one, a steam railway underground. The competition is on. Il y a eu les projets les plus fantaisistes dès 1824, et puis il y a eu tous ces projets de chemin de fer à vapeur, sur le sol, sous le sol, dans les immeubles, sur les immeubles. Et tout ça a été proposé à la ville de Paris, à l'État, au Parlement. Et aucune décision ne se prenait parce qu'on ne maîtrisait pas vraiment l'idée qu'on avait de ce que serait un métro à Paris. Steam railway projects are discarded due to smoke emissions. The inventiveness of proposals for Parisian transport from visionaries and other passionate people is limitless. Airways hung by giant balloons, a suspended bridge between the 2 Eiffel Towers, an aerial tram passing over the city. Anything seems possible. The works of author Jules Verne seems to have inspired many of the projects, such as that conceived by a certain Monsieur Olivier, who in 1878 proposes an aerial tram passing over buildings in order to facilitate road crossings. This goes on for 40 years, with no results. The Parisians will have to be patient. En réalité, il y a un conflit entre l'État qui veut que le métro soit un prolongement du réseau national et que le réseau national traverse Paris, et le département de la Seine qui veut un métro plus local, en tous les cas plus recentré sur la ville.
From the outset, the design brief of the construction of the Paris Metro specifies that it will be, for the most part, subterranean, even if it will also have to cross the Seine by metal bridges. As for the trains, they will be electrically driven and must not exceed the size of 2.4 meters, which would inhibit the running of normal trains. La ville de Paris ne voulait pas créer un réseau de chemin de fer dans Paris qui permettrait de relier les grandes stations de train entre elles, ayant peur que la population prenne ces trains et quitte la ville de Paris et qu'il n'y ait plus de population dans Paris. Cette idée, à peu près, extravagante aujourd'hui, était dominante à l'époque et donc elle empêchait qu'on réalise un métropolitain dans Paris. Mais en même temps, elle mesurait que c'était nécessaire. En 1896, l'État lâche et effectivement, la ville de Paris va pouvoir se doter d'un métro local. Several important deadlines, such as the 1900 World Exposition, will ultimately put everyone in agreement. In Paris, an original means of transport is tested. It is called the Road of the Future. In fact, it is a rolling pavement over 3 kilometers long, which runs along the Seine, looping between the Champ de Mars and the Esplanade des Invalides. The Parisians go crazy for it. Elsewhere, an innovative subway project is born, and it is based on an invention that is changing society. En 1880, une révolution a lieu, c'est la révolution de l'électricité. Tout d'un coup, on se rend compte qu'on peut maîtriser des productions de transport par l'électricité. Et Jean-Baptiste Berlier invente un système remarquable. Il invente l'idée des tramways tubulaires souterrains électriques. Et il écrit un petit pamphlet, et il est tellement sûr que c'est la bonne solution qu'il écrit dans son pamphlet « De toute façon, même si je mourais, je suis sûr que c'est ça qu'on va réaliser ». Tramways have existed since the 1860s. First there were horse-drawn tramways, then steam, and finally electric. The visionary, Berlier, imagines an underground tramway with a central rail which will provide the necessary electricity. Finally, in 1896, a Parisian engineer, Fulgence Bienvenüe, is put at the head of the project. He is seen as the father of the metro. There is even a station with his name, Montparnasse Bienvenue. Il avait en particulier œuvré sur à la fois les réseaux d'égouts et sur les réseaux d'approvisionnement en eau de la ville. Et il y a une certaine analogie, je dirais, entre un tunnel de métro et un tunnel d'égout, ce qui a fait que le personnage, en tous les cas, semblait tout à fait adapté à ce grand projet. Fulgence Bienvenue is the champion of the underground, but the Paris Metro is also made up of some spectacular constructions, incredible technological prowess for the time, and true artistic masterpieces. Plusieurs fois, le métro traverse la Seine. On a des viaducs remarquables comme le viaduc de Passy. Mais une des prouesses technologiques aussi, c'est le viaduc d'Austerlitz, avec cette portée exceptionnelle de 140 mètres en une seule fois. The construction of the Austerlitz viaduct was decided in 1903 to link the two banks of Line 5 between the stations Gare d'Austerlitz and the current station Quai de la Râpée. In order to avoid interfering with river traffic, the navigation service demanded that it should have no supports in the middle of the river. Situated 11.3 meters above the level of the Seine, the Austerlitz viaduct is made of steel. It consists of two large parabolic arches with three main joints, one at the top and two on either side near the riverbanks. The deck, which is 8.5 meters wide, is suspended from the arches by 16 supports in its center and 4 supports at its ends. To withstand wind force, the suspension supports are connected by crossed structures. To reinforce the structure, the arcs themselves are also connected together. The selected project, therefore, outlined a viaduct with a single span of 140 meters, beating the 107.5 meter long Alexandre III Bridge, which was until that point the longest in Paris.
On the banks, the viaduct arches rest on stone abutments, which are 22 meters long and 18 meters wide. Each of these blocks is surmounted on two 15-meter-high masts, which frame the deck of the bridge. A work that is truly extraordinary for its time. In July 1906, the construction is finally completed. Line 5, which links Gare de l'Est to Gare d'Austerlitz, is in service. It is one of 6 lines which make up the initial project, but already a second stage of works is planned. For the designers, the metro must be for everyone, and no person should be further than 400 meters from a station. It is for this reason that the first line to be constructed consists of 18 stations for only 11 kilometers of track. It is the transversal line from east to west, which departs from Porte de Vincennes to join Porte Maillot. It runs along the Seine for nearly half of its length. The construction for Line 1 begins in February 1899. On va mettre en œuvre plusieurs techniques de construction du métro. Globalement, aujourd'hui, on estime à 3 types de construction. On a une construction qui est plutôt du domaine de la mine, qui est la galerie boisée, où on va créer des galeries et les étayer avec du bois. This technique is used by all contractors in the construction of railway tunnels in particular. As in the mines, the digging is done by hand with a pick and shovel, grueling work that is carried out in extreme conditions. All the rubble is removed from the tunnels in wagons and transported to the surface. Some is used to refill Parisian quarries. As for the shafts, they are supported by enormous wooden beams, which also serve to create the shape of the future tunnel. Finally, still by hand, the vault is constructed from stone blocks, a work worthy of the construction of the pyramids. On a une deuxième technique, qui est une technique qui sera employée plus tard, qui sera plutôt une technique de bouclier, qui est peut-être aujourd'hui l'ancêtre du tonnelier, et qui consiste effectivement à creuser en poussant ce bouclier métallique et en construisant la voûte au fur et à mesure de l'avancement. In reality, the metal shield would not be used much on Line 1 because it is very slow, difficult to put in place, and stops as soon as it encounters a rock that is too hard. At the time, it was even sometimes necessary to dig by hand to move it forward in waterlogged terrain. These are the voussoirs placed one by one to create the tunnel ring. They are cast iron and positioned using a manual system. They give the tunnel its final shape. The shield concept truly is the ancestor of the modern tunnel boring machine, but this technique will take decades to be properly developed. It will take a century for a tunnel boring machine to be used again in Paris. Today, it is hard to imagine the busy Rue de Rivoli in this state, and yet it is the hell that Parisians will live with for 18 months. On a une dernière technique qui consiste à ouvrir la chaussée et à fermer la boîte de la station avec un tablier métallique. C'est des techniques qui sont très gênantes, il n'y a plus de circulation, et c'est des travaux qui concernent pratiquement un tiers de la ligne 1. This technique will be used near the Seine. Dug as shallow as possible to avoid leaks, the top of certain stations is sometimes only 60 centimeters from the wheels of the cars passing above. Une fois les projets d'infrastructure effectivement livrés, il fallait décorer, habiller les stations. Il fallait aussi l'arrivée du carreau biseauté blanc. On fait appel à Hector Guimard pour les fameuses entrées de stations de métro. Et le tout est livré à la compagnie de chemin de fer métropolitain de Paris qui va en assurer l'exploitation. The most advanced technologies were used in the electrification of the network. 2 coal factories were built to provide enough energy for this new means of transport. This requires colossal investments which already combine public and private money. It is the CMP, owned by Baron Empin, one of the financial giants of the 19th century, who takes on this formidable gamble. Le coût des investissements est le suivant. L'infrastructure faite par la ville de Paris vaut 600 millions d'euros d'aujourd'hui. Et la superstructure faite par le baron Empin représente un peu plus d'1 milliard, parce qu'il y a le coût des usines, les rames et la décoration de toutes les stations de métro et l'équipement des chemins de fer. Les travaux de la ligne 1, c'est une chose qu'on ne saurait peut-être plus faire aujourd'hui. Ils ont été réalisés en moins de 18 mois
il y avait un impératif qui était de répondre à l'Expo universelle de 1900. Ceci dit, le métro est arrivé un petit peu en retard. Il est arrivé 3 mois en retard. Il est ouvert le 19 juillet 1900, alors que l'Expo universelle a commencé en avril 1900. While the inauguration takes place quietly during the summer of 1900, those who took the crazy gamble on these tunnels which crisscross the capital have a new worry. Will the Parisians want to go down underground? In reality, it is a complete success, and at the end of 1900, it had reached close to 17 million passengers. An unimaginable result, since each train has only 3 wooden cars, which travel at a maximum of 21 kilometers an hour. This is far from the performance of the metro today, with its 400 trains at 90 meters long and increasingly automated system which carries 1,400 million passengers each year, more than 4 million a day. Donc là, on est à bord de la rame Westinghouse, donc la première rame, la rame de l'inauguration de 1900. On a ce privilège d'être dans la rame première classe, avec ces sièges cuir, ces bois précieux, des bois exotiques précieux, et puis quelques petites particularités comme ce qui se trouve au-dessus de nos têtes, qui pourraient laisser penser à des porte-bagages, mais en réalité qui sont des porte-chapeaux, parce que les hommes de l'époque portaient effectivement le chapeau et avaient à leur disposition ces dispositifs qui leur permettaient de déposer leur coiffe pendant le voyage. Nearly 120 years later, things have well and truly changed, beginning with Line 1, the historic line which saw the evolution of the Paris metro. It is increasingly connected, comfortable, automated and secure. The issue of security became evident when a fire in the 1930s triggered a long alert process within the maze of different RATP services. École militaire, courant coupé, section la note Piquet Madeleine pour dégagement de fumée à 434,1. A delayed reaction, which is not very reassuring for the passengers. To answer growing concerns about the safety, the RATP implement centralized command posts, a revolution made necessary by the growing development of this megastructure. In 1967, Line 1 is one of the first to be equipped with a centralized command post. 50 years later, it is the most modernized command post in the Parisian metro. With nearly 275 million people transported a year, the role of the Line 1 command post is paramount in order to respond to every situation, as quickly as possible. Le PCC, c'est le centre de la sécurité ferroviaire de la ligne, c'est-à-dire que dès qu'il y a une situation anormale que le système détecte, ça peut être un problème de porte par exemple, avec un voyageur qui retient les portes, ça peut être une situation que le système détecte comme anormale, il y a une alarme qui remonte ici, qui est traitée par les superviseurs qui sont derrière moi et qui prennent en compte cette alarme et qui agissent en conséquence en fonction de la situation. La station ferme ses portes. Merci de vous diriger vers la sortie. In 2011, to better meet a growing demand, the traditional metro with a human driver is replaced by a completely automated line. The work was done at night without major interruptions to traffic. It was a world first. Les grands avantages de l'automatisation, c'est tout d'abord la sécurité, puisqu'on a un système qui empêche toute intrusion de voyageurs sur les voies notamment. Le deuxième avantage de l'automatisation, c'est une grande souplesse d'exploitation, puisqu'on peut injecter des trains et ainsi augmenter l'offre de transport en fonction du besoin. Le troisième avantage de l'automatisation, c'est passer d'un intervalle de 105 secondes à un intervalle de 85 secondes, c'est-à-dire que sur une plage horaire définie, on peut injecter plus de trains et donc offrir un confort de voyage supérieur à nos voyageurs et un nombre de voyageurs transportés supérieur. The Paris metro is sometimes strained, during large public demonstrations, for example, which stir the city. But the RATP is now able to quickly adapt its resources to meet demands at any moment.
even on a Sunday. À la place d'une vingtaine de trains, on a mis en piste plus de 40 trains, en fait, ce qui nous a permis d'avoir un intervalle comme à l'heure de pointe, un dimanche après-midi. Since its creation, the evolution of the Paris Metro has been a real obstacle course. The construction of certain sections combines ingenuity, self-sacrifice, and pure madness. This is the case of Opéra Station. It is 1904, an entrepreneur undertakes a Herculean task. Here he will carry out the feat of burying a gigantic block of concrete in which 3 metro lines will cross over, one above the other, something that has never been seen before. Until now, Léon Chagnot has only dug a few tunnels on lines 2 and 3. He owes his fame to the former. On it he will test advanced techniques and become one of the more important builders of the Paris Metro. Thanks to this success, he will be entrusted with an even more unbelievable mission: the first crossing under the Seine River between the stations Châtelet and Cité. These 2 stations make up part of Line 4. Around 11 kilometers long, it leaves from Porte de Clignancourt and runs all the way to Porte d'Orléans. On ne devait pas passer sur l'île de la Cité. On devait finalement rejoindre Châtelet-Saint-Michel en passant finalement à la pointe amont de l'île de la Cité, mais pour des raisons très simples, c'est que finalement ce métro devait passer juste sous l'Académie française qui se trouve là, et les académiciens n'étaient pas d'accord. Pour leur calme, ils ont décidé de faire une pétition qui a été suivie par un certain nombre, à l'époque, de savants et autres, et c'est là qu'on a décidé de dire non, on va passer par l'île de la Cité et on va faire une station île de la Cité. First of all, Chagnot builds the section that leads to the Seine. It goes from Châtelet station to the banks. It must now cross the long arm of the Seine to Cité station, and then the small arm of the Seine to Saint-Michel station. They decide on chambers buried in the riverbed. The construction begins in 1905 and promises to be spectacular. There will be 3 large chambers for the larger branch of the Seine, covering a distance of 122 metres, and 2 for the smaller branch at 41 metres. The 5 chambers, which will be submerged in the river, will be assembled on the Quai de Tuileries, where the engineers will create their innovations. Each chamber is composed of a cast iron base housing the 2 future tracks. The whole structure is surrounded by a double-layered wall made from metal. The chamber rests on the base of the shape of a knife blade, 1.8 metres high. Between the 2 walls is an empty space, which will become a workspace where the builders will operate. The chamber, which floats on the Seine, is then towed to its future grounding place. After having found its ideal positioning, concrete is injected into the metal double wall, creating a watertight sarcophagus. As promised by the contractor, the construction site, despite its size, manages to avoid interference with the swallows and their passengers passing along the Seine. Under the weight of the concrete, the chamber falls gently. Once in place, the water in the interior of the work chamber is pumped. The main chamber is weighted down to keep it in place at the bottom of the river. Through chimneys, compressed air is sent into the work chamber, increasing its water tightness and allowing the builders to go down and dig under the metallic structure in order to sink it into the ground to the desired level. Working in extreme conditions, these specialized builders, called tubists, must, like underwater marine divers, make decompression stops when coming back up from the work chamber 15 meters below the surface. Strikes, which were rare at the time, will mark the history of this abnormal building site. Et donc Chagnot, d'habitude, ne négociait pas. Si les ouvriers ne voulaient pas travailler, il en cherchait d'autres. Mais là, ce n'était pas possible parce que c'était vraiment des spécialistes. Peu pouvaient travailler comme ça sous air comprimé. Donc, il va négocier avec eux. Parce que la première grève dure 1 mois et demi. Et au bout d'1 mois et demi, Léon Chagnot leur accepte 2 choses, finalement. De meilleures conditions de travail, plus de sécurité et, bien sûr, des primes au rendement. Meilleure sécurité, comment ?
En fait, il va adapter aussi quelque chose qui n'avait jamais été fait à l'époque. Ça veut dire qu'il va adapter un téléphone en direct entre la chambre de travail et le haut. S'il y a un problème, tout de suite, on puisse régler ce problème. Voilà. Thanks to the work of these capable men who took on this risky work, all the chambers of the same section were finally lowered to the right level on the bed of the Seine. They are then joined together to form a single tube. The work chambers are filled with concrete and the trench is filled to ensure that the structure is blocked in. The tunnel is complete. The water is then pumped and the workers can finally access it. This part, the most dangerous, will take place without any major problems, but the same cannot be said for the chamber under Ile de la Cité. On n'est pas sous la Seine, on est dans la terre, mais dans des terres un peu argileuses, marneuses. Donc ils sont pareils dans la chambre de travail en dessous. Et il va y avoir un renard, ça veut dire qu'il va y avoir une fuite d'air comprimé. Et dès l'instant qu'il y a une fuite d'air comprimé, plusieurs ouvriers vont être éjectés de la chambre de travail et les autres auront juste le temps de pouvoir boucher le trou pour pas que tout soit aspiré à l'extérieur. Et finalement, le chantier va être arrêté plusieurs jours. On va essayer de retrouver les ouvriers dans ces terres argileuses. On ne les retrouvera jamais. The pressure is so high in the chamber that they were ejected outwards like the passengers of an airliner whose door would suddenly open mid-flight. The stations Cité and Saint-Michel, situated on the mainland, must also be buried. Once again, the sinking technique will be used and the builders will go down into the work chamber to pick away the waterlogged earth from below. A colossal job, especially when you see the images of these enormous steel hulls that gradually disappear into the ground. But the construction is not finished. A new difficulty stands before Lyon-Chagnaud. They have to pass beneath the railway line connecting Austerlitz and Orsay without it collapsing. Comme on touche la Seine, les terres sont marneuses, argileuses, donc il fallait trouver une solution pour que ça tienne et qu'on puisse creuser tranquillement. Donc les solutions, c'était de boiser, mais c'était pas facile. Et donc il va décider de congeler le sol sur finalement les 80 mètres de ce passage très complexe. This freezing technique makes it possible to carry out dry work in water pockets and so enables the digging of more stable ground. For this, 2 refrigeration plants were built along the Seine. From there, pipes circulated salt water cooled to 24 degrees. The digging shaft passes beneath the railway line, which links Austerlitz and Orsay. So that the tunnel works did not endanger the tracks, the ground is frozen by inserting 24 refrigerated pipes, which went 14 meters deep. The volume of earth to be frozen is considerable, more than 2,000 cubic meters. This technique is so expensive and so complicated to develop that finally only 14 meters are treated. After 40 days, the ground is sufficiently frozen. The freezing works so well that the builders, who work with picks, have difficulty digging. The work is reaching the limits of what humans can achieve, and the construction can only take place at night when the trains do not run. In 1909, after 4 years of hard work, the gargantuan construction of the Seine crossing is complete. Up to 700 workers were employed at one time. The General Inspector, Fulgence Bienvenüe, comes to inspect it. His dream has become a reality. 2 years later, elevators are installed, which give access down to Cité and Saint-Michel stations, situated far below the surface of the Seine. On the eve of the First World War, nearly 40% of the network was already built, making up 90 kilometers of the 220 kilometers that exist today. In 1939, 160 kilometers are in service. At this time, the metro already carries 500,000 passengers. Over the following years, 60 kilometers will be added to the lines to complete the network. Dans les années 30, on est sur la deuxième évolution du réseau métropolitain. On arrive effectivement à un moment où on va commencer à réfléchir au prolongement des lignes en banlieue. Et entre 1929 et 1935, on va réaliser 43 stations. Some of them make it possible to travel to the limits of Paris. The 1931 Colonial Exposition takes place in Vincennes.
Porte de Ré station, inaugurated for the occasion, will bring millions of visitors eager to discover the beauties of the French Empire. All the continents are represented there in their most beautiful finery, in a glorified image attracting the crowds. With more than 30 million admissions, this event is a huge success. The metro demonstrates once more its unparalleled capacity to transport the masses. As intended by its designers, it became indispensable to the Parisian population. Après, on arrive effectivement à une période un peu plus tumultueuse, qui est la Seconde Guerre mondiale, où plus grand-chose va se passer. Le réseau métropolitain va même être réduit en termes d'exploitation, puisqu'il n'y aura plus qu'en gros 90 km du réseau qui seront exploités pendant la guerre. La reprise, l'après-guerre, va être un vrai engouement pour le métro, mais le métro est vieillissant et on va commencer à réfléchir effectivement à l'évolution de ces infrastructures. On oublie en fait les prolongements de lignes, on travaille sur le métro existant. Today, the 14 existing lines are subject to wear and tear and various incidents. This enormous structure is therefore constantly monitored, and everything possible is done to keep the lines running. Some, built at the very beginning of the 20th century, are totally renovated, respecting the spirit of their unique heritage. This is the case particularly of the aerial lines, whose metal structures have for decades met the expectations of the engineers who designed them. This is why the metro, now indispensable to Parisian life, never completely sleeps. Each night, 2,000 agents work to maintain the tracks which zigzag through the bowels of the city. The RATP workers must work fast as they have to leave their work sites before 5 o'clock in the morning. Technicians today still use techniques developed by generations past. To assemble the rails to be replaced, they are welded together with the help of a sort of small portable foundry. This is a technique used even in the 1930s. The hundreds of metro trains travel tens of thousands of kilometers each year, requiring colossal maintenance. Attention à la rentrée de la rame 46, voire 5. Ok Nico, voie dégagée, tu peux y aller. Each line has its own maintenance workshop. We are in Bobigny. All the Line 5 trains come here to undergo maintenance, tests and repairs at least 5 times a year. Ici, nous réalisons des activités préventives et correctives, des entretiens techniques, à l'instar de ce qu'on fait sur les voitures au changement des plaquettes. Là, c'est la même chose. On va changer aussi les organes de frein, toutes les pièces d'usure, mais aussi des activités plus lourdes, comme le tour en fosse, où on va reprofiler des roues. Like with car tyres which wear out and become misshapen, the metal wheels of the metro trains require a reprofiling every 200,000 kilometres, or 3 years of use. It is a way of improving the comfort of the passengers and also ensuring optimal safety by gaining adhesion. Here the cars are checked from every angle. One of the main advantages of this state-of-the-art workshop is the possibility of working on the bogies, which include the engine, the undercarriage and the axles, and which weigh more than 7 tons. Huge hydraulic cylinders separate the wagons from the bogies. An exceptional system which allows them to be repaired or changed. It is a long way away from the manual workshops 50 years ago, where adjustments took forever. Technology has revolutionized the RATP maintenance workshops. But today, like yesterday, nothing is left to chance here. On réalise actuellement une opération de nettoyage sous caisse. Cette activité est réalisée tous les 60 000 km. Ça représente à peu près 9 mois de circulation. An operation that is required to facilitate the technician's diagnostic, who check each part, and also to avoid any possible accidents where the oil might risk setting on fire due to the heat. There have been few fires, sometimes with unexpected causes, since the metro opened. The most tragic took place just after a few years of use, on the 10th of August in 1903. Un incendie se déclare à la station Couronne et provoque le décès de 84 personnes. En réalité, ce n'est pas la voiture qui contient les voyageurs qui s'enflamme. C'est un incident technique
et un court-circuit électrique qui arrive dans un train précédent qui est parti dans le tunnel et qui, par le dégagement de fumée, va provoquer la mort de 84 personnes dans la station Couronne. The grief is immense. The young metro has just claimed its first victims. Its operators will learn many lessons. On a fait évoluer le matériel. On est venu isoler dans une cage métallique, en quelque sorte, toute la logique de motorisation et toute la logique d'électrification. Et on a créé aussi cette logique de bogie moteur, ce qui permettait effectivement d'isoler toute la partie bois que vous voyez, la partie bois qui est plutôt l'espace voyageur, de l'isoler et de limiter tous les risques d'incendie. Cette évolution était une évolution provisoire puisqu'on est passé ensuite très rapidement à une évolution d'un nouveau type de matériel qui est un matériel en caisse totalement métallique et qui effectivement, là pour le coup, limitait tous les risques d'incendie. The trains of today are therefore the result of a series of evolutions that go back to the very first wooden cars. But the real revolution begins after the Second World War. 1949, c'est la création de la RATP. On va commencer avec les ingénieurs de la RATP à réfléchir à ce que sera le futur métro de demain. Et travailler sur le métro de demain, c'est l'invention du métro à pneus. En 1951, le métro sur pneus va donner naissance à toute la génération des métros sur pneus à Paris, mais aussi dans le monde, puisque c'est la première réalisation. The Paris Metro will not evolve much over the years to come. The glorious 30s is the age of the automobile. It is not until the 1970s that new changes will be seen. The passengers discover the first automatic ticket machines and the first turnstiles to which they would have to become accustomed. In 1973, the last ticket stamper retires. The RATP creates the Carte Orange Metro Pass in 1975. It will change the lives of thousands of Parisians. More than ever, the metro and its passageways are living quarters appropriated by the population. In terms of infrastructure, the Parisians see the creation of several line extensions, as well as a new regional transport network composed of 5 lines at 587 kilometers long, the RER. 20 ans après, on repart effectivement dans l'avancée technologique. On crée la première ligne automatique sur le réseau parisien avec la création de la ligne 14 qui va aussi désaturer en particulier la ligne A du RER. Et ensuite, on va faire évoluer le réseau d'aujourd'hui avec l'idée de l'automatisation. Line 14, Meteor, is the start of a double revolution, as it is the first metro without a driver, and also with stations equipped with electronic doors, which open simultaneously with the train doors. Le métro de l'an 2000, lui, s'appelle Météor, métro Est-Ouest rapide. Il renouvelle totalement la conception du transport urbain dans des stations de 120 mètres de long à l'architecture claire et accueillante. Constructing this line, which crosses Paris from east to west, from the 9th to the 13th arrondissements, is a new challenge because it must pass beneath the belly of the city, its car parks, its underground networks, its buildings, and even the Seine. For this, it will use a revolutionary technology, the tunnel boring machine, a gigantic construction site which will last 5 years and require double the amount of steel than was used for the Eiffel Tower. Line 14 is the 7th line to cross the Seine between the stations Cours Saint-Émilion and Bibliothèque François Mitterrand. 90 years after the first operation to pass under the Seine, chambers will once again be used in this crossing, but this time no one's life is at risk. Gone are the days where men work under the huge metal structures. Excavators with giant arms are used to make a huge trench, 14 meters wide, in the riverbed. The 4 chambers are 34 meters long, 6 meters high and 9 meters wide, and made of prefabricated concrete. They are constructed directly on site. Submerged slowly and under heavy surveillance, they are then directed towards their grounding site. Positioned in line with the trench, the chambers disappear into the Seine, reaching their final placement. They are then covered with earth.
Joined together, they form a new passage under the Seine. Nearly 20 years later, Line 14 opens. New extension works begin. Le prolongement de la ligne 14 a été conçu par rapport à un objectif principal qui est la désaturation de la ligne 13. Il est d'ailleurs en correspondance avec chacune des deux branches de la ligne 13, puisque la ligne 13 forme un Y au nord, respectivement à Porte de Clichy et Mairie de Saint-Ouen, de façon à ce que les deux branches de la ligne 13 puissent profiter de cet effet de désaturation. On estime que la fréquentation de la ligne 13 va baisser de l'ordre de 20 à 30% à la mise en service du prolongement de la ligne 14. But to achieve this goal, the contractors will have to overcome new obstacles, starting with avoiding existing metro lines. They will have to dig very deep using the tunnelling machine, which will descend 30 metres below ground level. At these depths, new challenges await the engineers. The ground to be dug is relatively loose and does not pose a particular difficulty. However, the route is situated beneath the level of the water table. The contractors will have to combine technology and ingenuity. Concrètement, le tunnel est sous le niveau de la nappe. Si on n'avait pas les murs en béton autour de nous, il y aurait ici une grande piscine qui viendrait au-dessus du niveau de la tête. C'est-à-dire que le gros enjeu, c'est d'assurer en permanence pendant la réalisation des travaux l'étanchéité, empêcher l'eau de venir perturber le fonctionnement du chantier et assurer également une pression suffisante pour maintenir en place tous ces terrains de façon à éviter tout risque de tassement en surface. Digging with a tunnelling machine has a number of advantages for the use of the future line. On a aussi des tracés beaucoup plus rectilignes, on n'est pas gêné par les bâtiments, les fondations, ce qui donne une vitesse commerciale plus importante et un voyage beaucoup plus rapide pour les riverains. En sens inverse, les stations sont un petit peu plus profondes et donc on a un petit peu plus de temps d'accès au quai que ce qu'on pouvait faire au début du XXe siècle. These works can be carried out without disrupting traffic circulation, a true feat. Dans ce tunnel, d'ici quelques années, on aura un train qui circulera toutes les 85 secondes à l'heure de pointe le matin avec des systèmes entièrement automatiques. Donc aujourd'hui, on a posé les anneaux en béton du tunnel. Demain, il va falloir remplir le fond de ce tunnel de béton, venir dessus, poser la voie sur laquelle va rouler le train et enfin déployer l'ensemble des systèmes qui garantissent la sécurité du voyageur, le fonctionnement automatique des trains, la capacité à échanger entre le PCC et le train au fur et à mesure de l'avancée du train pour pouvoir dialoguer avec les voyageurs, bref, l'ensemble de l'intelligence du système automatique. The Line 14 extension will open in 2019. After this, it will see other additions, such as an extra station in the north, in Saint-Denis-Pleyel, and an extension of around 15 kilometres in the south, joining Orly Airport. These two new stations will be connected to the whole Grand Paris Express network. This is the big idea of the Grand Paris network, to multiply the connections within the existing network. This will be the case for 75% of the new stations. Quite an accomplishment when you consider the importance of the construction, which is beginning. The Grand Paris Express is a new transport network. At 200 kilometres long, it is as long as the current Paris Metro. The 4 new lines are completely automated, travelling up to 120 kilometres an hour between 68 new stations. A circular network which joins France's main regions and aims to decongest the existing network. It was time. The Paris Metro megastructure began to seize up. Another way had to be found. Avec le réseau Grand Paris, on pourra passer de banlieue à banlieue sans passer par le centre de Paris. Ça va permettre de décharger les transports du quotidien et notamment la ligne A, la ligne B. Donc très concrètement, aujourd'hui, quelqu'un qui part de la Défense et qui veut aller à Roissy, aujourd'hui il met 1 heure, demain il mettra 35 minutes et donc il va gagner concrètement 25 minutes. A circular network for skirting around Paris and saving time. For the Line 15 South, which will link the west and the east of Paris without passing through the capital, 13 architects have designed 16 new stations. They no longer seek to hide them. They are thought to be true living spaces, making their mark on the heart of the city. Le métro du Grand Paris, c'est bien sûr que c'est un projet de transport
qui sera innovant, mais c'est surtout le support, le socle d'un projet urbain et de création de services et de création de quartiers. Voilà, donc toute la réflexion est naturellement menée en ce sens, et pas à l'échelle d'une gare, mais vraiment à l'échelle du réseau tout entier. The first works have begun, and Line 15, which will surround Paris, will be completely finished in 2027. But this is not it, as numerous extension projects on existing lines have already been planned. The network must respond to the growing Parisian urban area, but also to its usage, which increases by 3% each year to soon reach 1.5 billion passengers transported. Le métro, pour moi, c'est l'éternelle modernité. C'est-à-dire qu'il faut se réinventer en permanence. La ville, elle évolue. Le métro, il doit évoluer, il doit suivre la ville. C'est le réseau sanguin, entre guillemets, de la ville. À la fois, on a un métro patrimonial qu'on entretient, qui est un métro historique, pour lequel il y a une relation affective avec ce métro. Et puis, il y a aussi cet enjeu technologique permanent de remise en cause. Et cet enjeu vers l'automatisme, vers le métro sans conducteur. Les deux doivent vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on doit faire vivre à la fois du métro historique et un métro moderne. Soon, this formidable structure, conceived by its creators as a self-contained system, will be connected with the main Paris Express line, but also to the RER lines, forming a network over 1,000 kilometers long. The Paris Metro, a giant megastructure born more than a century ago, and which relies on its history to write its future.